See here, these are the reserved IPs. Remember this point as well. So you need to explain while creating instances how background things will going on. You need to understand clearly, then explain. So dynamic IP. I'm sorry to interrupt. Hmm. In reserved IPs, what is DHCP and how it works? Dynamic host configuration protocol. So what it do? Scope ఏంటి? సో ఇది మనకి స్పెసిఫిక్ హోస్ట్ అసైన్ చేస్తుంది కదా, హోస్ట్ డిఎన్ఎస్ ఇవన్నీ సెటప్, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ మాట. సో మనకి ఈ థింగ్స్ డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ సర్వర్కి ఈ ప్రోటోకాల్ని యాడ్ చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఓకే. సో ఒక డైనమిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీస్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ డైనమిక్ ఐపీ, అనదర్ వన్ స్టాటిక్ ఐపీ. సో డైనమిక్ ఐపీ is used to access server. So if you want to access any server, we need public IP. This is the dynamic IP. Only practice purpose only we are using dynamic IP, but real world in the application environment there is no dynamic IP, only static IP. See here, while deploying application by using auto scaling, we need load balancer. In that case, mandatory go with static IP. Means one static IP assigned that particular application, so connection will not be lost. If dynamic IP means if any server is terminating and something will happen, dynamic IP will get changed. So in that case, connection will lose. So mandatory real-time applications, we need to take static IP, need to attach load balancer configuration, assign the load balancer setup. So real world, we will see only this static IPs only. There is no dynamic IP. Next, discuss firewalls. And is there any more? Firewalls, we need security groups. So this is security group. We need, if you want to create any security group, we need to attach rules and specific port numbers, right? So again, go and check data center. Find data center. Physical data center images. See here. This is our region, Mumbai region.
has 3 zones, right? If you want to deploy any one of the zone specific server, rotate. So zone A, this is zone 1, 2, 3. So entire region. So if you want to deploy any server zone, we need to attach security group for specific port. My application deployed on Tomcat server. So Tomcat server port number is 8080. 8080 and DB cockroach DB. Cockroach DB 26257. This is the port number. You need to map space. You need to whitelist specific port number. And application. Or one MySQL 3306. So you need to understand each and every server has different port numbers. So MySQL is a 3306, Cockroach DB 2625267, and Tomcat 8080, and in HTTP 80, HTTPS 443. So you need to know all port numbers. Mandatory. Interviewer will ask the questions on what are the port numbers you have used in your project. So they're easily finding you are working or not. So in this case, we have 3 different servers, different port numbers. In this case, we need to go with SG, security groups. But I have deployed 10 Tomcat servers, 1 zone, 10 Tomcat servers. So all Tomcat servers port number is 80. In this case, we need to go with NACL, network access control list. We need to attach with specific zone. This network access control list, you need to attach specific zone. So, and map 8080, that's it. And web access firewall. Web access firewall is application level. So I have deployed my SBI application. So in that case, I have used 30,000, some specific port, 30,002. So this kind of port need to whitelist this WAP. So each and every security firewalls has different use cases and different advantages. SG for, tell me anyone of SG for Security group. Hello. చెప్పండి. Security group ఉండేది. No. See here.
enter this region, we have multiple zones. So we deployed MySQL one zone and Cockroach DB one zone and Tomcat is one zone, or all deployed on one zone. Then also we need to configure SG only, because every server has different port numbers. So when you, if you have any different port numbers, means go with SG. So group of servers running on one single port, go with NACL, access control list. If you want to whitelist specific port, these kind of ports, if you want to whitelist, go with WAF, Web Access Firewall. Okay. So need to explain like that. AWS has three types of firewalls. Security group acts as a firewall with different ports. Network access control list. NACL acts as a firewall single group, single port with multiple instances. Example, 10 Tomcat servers. If you want to whitelist group of servers with single port, so we need to go with network access control list, web access firewall, web application firewall acts as a firewall for application level. Acts as a firewall zone level. Acts as a firewall specific port or
with different ports. Security group, you need to attach network, enter network VPC. SG. NACL is zone level. Application level. So remember these points. So doubts ఉంటే అడగండి. Next, VPC section. Types of gateways. AWS gateways. AWS have 5 types of gateways. One is Internet Gateway, IZW. NAT Gateway. VPC endpoints. VPC peering. Transit Gateway. Internet Gateway allows only public traffic. Means public IPs. Internet Gateway acts as a gateway
which is allow public traffic. Next, NAT gateway acts as a gateway. It is allow public and private traffic. VPC endpoints allow only private traffic. Acts as a gateway. It is allow private traffic within VPC. Remember this. Within VPC. Inside of VPC only, it is allow communication between all zones. VPC peering acts as a gateway. Is allow only private traffic. Is allow only private traffic. And what are the packets sending? Here, all are secure. And it is very cost effective. Transit gateway acts as a gateway and across regions. See here, VPC across regions. Across regions means different regions. Acts as a acts as a gateway.
and it it is a hub for all VPCs. Which are part of infra. And here transporting data is not secure. See, only difference is this is also acts like a peering. We need to communicate one VPC, another VPC, go with VPC peering and transit gateway. But what are the packets or data is transferring between two VPCs? When using VPC peering, everything is secured. But transit gateway not like that. So it is allow only private traffic, but packets are not secure. For that, you need to use additional NACL configuration. So total 5 gateways are VPC endpoints within VPC. Those are across VPCs, both transit gateway and VPC peering. That's it. So today class over. So any doubts, ask me. Hello? Yeah, person. Clear అయిందా? So based on the application, we have to create the gateway, right? Type of gateway. And the application requirement బట్టి Hmm. so we need to think. Okay. సో ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్స్ ఇవన్నీ క్లియర్గా సో మీకు ఎంటైర్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా పాయింట్ టు పాయింట్ పిన్ టు పిన్ అన్ని పంపుతాను. సో క్లియర్గా చదవండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు. మనం తర్వాత సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిస్తేనే మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. అసలు బయట ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, అట్లా మీరు చేస్తే చాలు. చాలామంది
ఇంత ఇన్ డీటెయిల్గా తెలియదు. And after creating AWS services, this is a AWS service IDs we need to know. This is a service ID. VPC ID is the service ID. Any service, if you want to create any server or anything, so AWS will generate one ID that is going to be service ID. Service ID mandatory. మనకు ప్రొడక్షన్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయాలంటే మనకి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అది మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఆ విపిసి నేమ్ మనం మనకి తెలుసుకోవటానికి అది డెబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని. బట్ సర్వీస్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి ట్రబుల్ షూట్ చేయటానికి అట్లకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి సింప్లిఫై అవుతుంది. సో అందుకని సర్వీస్ ఐడి తెలుసుకోవాలి. ఏఆర్ఎన్, అమెజాన్ రిసోర్స్ నేమ్ స్పేస్. నెక్స్ట్ కేఎంఎస్, కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. వన్ మోర్, 4 ఉంటాయి. ఇంకొకటి సర్వీస్ ఐడి రిసోర్స్. ఇంకోటి అప్డేట్ చేస్తాను మీకు. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. ఎండ్ పాయింట్స్. హలో, Yeah, Parshram. ఇంకోటి ఎండ్ పాయింట్స్ మాట. సో ఫోర్త్ వన్ ఎండ్ పాయింట్స్. నేను ఎక్కడ నోట్ చేశాను అవి. AWS ఐడీస్. కట్.
ఎండ్ పాయింట్స్ మన డీబీని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎండ్ పాయింట్స్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, డీబీ సర్వర్స్ని. సో ఇవి మ్యాండేటరీ మాట. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐడీస్ అంటే మనకి కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి సర్వీస్ ఐడి, ఈఆర్ఎన్, కేఎంఎస్, సీక్రెట్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్స్. దట్స్ ఇట్. డీబీ. సో క్లాస్ అయిపోయింది. ఇంకా మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Parshram, I'm not getting the videos, Parshram. ఓకే, నేను మీకు 8:30 తర్వాత లంచ్ అదే డిన్నర్ తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాను. సార్ ఇష్యూ ఏంటో Yeah, క్రాస్ చెక్ sure. క్లియర్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? Okay. ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకి వస్తున్నాయి, మీకు ఎందుకు రావట్లేదు? అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు లాస్ట్ వీక్ మొత్తం వచ్చాయి, మళ్ళీ ఎందుకు అసలు రావట్లేదు. అదే రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇవైతే ఇవాళ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు చూసారు కదా ప్రతి పాయింట్. Okay. సో అట్లా అన్నమాట. ఓకే, బాయ్. Okay. Thank you.